немножко передохните. Да. Ну, в общем, мы, наверное, тебя оставляем. Да, Дека. Да. И попрощаемся с чатиком. Спасибо, что так долго смотрели нас. Всем покеда, всем пока. Все, всем удачи, и тебе, Дака, тоже. И тут, короче, Слага и Зигот устроили матч в городе. В общем-то, нам надо злодеев покарать. Игра, короче, берет свои комиксы, свои корни из бравого комикса, вышедшего впервые в 87 году, или даже в 86-м, да. Вот такая вот серия комиксов Ex-Mutants, то есть по бывшим мутантам. В общем, мрачный довольно комик про то, как война, она опустошила планету, и все, кто выжили, они как бы и потомки там все мутировали. Вообще, там токсины разрушили окружающую среду. Вот. И, короче, ну, все человечество, оно мутировало, но этот самый, вот, один ученый, он, короче, отобрал мутантов от подопытных, и он, короче, решил вернуть им, короче, изменить их ДНК и вернуть им человеческий облик. И вот в этом и, короче, да, он создал наших героев, они отправились в этот постъядерный мир и пытаются в нем выжить. Ставим сложность medium. Вот, то есть, короче, тут, да, два играбельных персонажа, Акрой и Шеннон. So this is Ex-Mutants. The first thing you're going to notice as I fall down here is I've picked up these items off the floor. These are steel bombs. It's a secondary Кстати, ранец сразу берет, лутает предметы. These are incredibly useful and we'll be using these mostly throughout the whole run. Есть какое-то влияние Кастлвании. And they only explode when they hit their target or, you know, if they just sat there for a while. Классическое такое быстрое карабкание по лестницам. Кстати, гранатки мы оптимально просто раскидываем гранаты, носить такую фигню с нашего пути. Вот там дверь взорвали. Еще. В общем, да, это не мертвая серия комиксов. Ну, там у авторов были проблемы с правами, но по ней сделали игру уже там на закате, так сказать, этой франшизы. И мы вот сейчас и следим за происходящим в этом воспоминании. So basically these power cells, they're hidden somewhere through the level, and I believe the game doesn't actually tell you if you've picked them up or not, so you have to make sure that you have grabbed them. And sometimes, like this one in particular, they're always hidden in very obscure parts of the level that you wouldn't really think that you need to go into. So we've just picked up the first one, and we're just about to exit the first part of caves. Yeah, we're in the second level of the cave now, and an important part of the run that you might have caught. We've got damage boosting going on, but there's also a glitch where if you jump after taking damage, you can do an extra jump before you hit the ground. Можно сразу после урона делать is something we're going to be making a lot of use of. That's fine. I tried to do something a bit cheeky and paid for it. It's not a big deal. И раннер, кстати, умирает. Ну, это типа не проблема. Он совсем рядом. Yeah, damage boost jumps are used in a lot of the levels that we're going to be encountering. We're going to be using another one here in just a moment. Hang on. So basically, this level in particular has Des been working on a lot lately with getting the timing of these platforms because they can be a bit finicky, but you can use that sword to do one of these damage boosts. You'll notice this game basically lives and dies on the damage boosting. It is one of the main things that we're going to use to kind of
save time throughout this other than when we get to the boss fights, which you will Так, вот actually мы be можем seeing very менять soon. наше But оружие. keep your eyes open because the Для boss fight этих isn't going to last предметов, very ну, long. очень We picked up the кристальванево. power cell and then we had to drop the charges to blow up a secret wall to get the steel box, so we could do that. That's Beefcake, by the way. He's now already taken care of and gone. So that's a damage overflow glitch. I'm not quite sure exactly why it happens, but if you overlap your primary weapon upgrade, those little knives you see down there, I don't know why I'm pointing at the screen, but they've got these little knives that you can see on these steel bombs. If you overlap them on the right frame, the game doesn't know what to do and just deletes the health bar. Он раннер So уже that's how we просто defeat every отпустил boss in this факт. game, except for the final boss Просто go. сидим на автоскроллере. That is... Он вообще ничего не делает, He даже doesn't то, have что a в нее там hitbox that бьют has any мужики, interaction with вообще these, so we have to всё равно. find the old-fashioned way. But yeah, this is the donation reader's best friend. It is a auto-scroller, so if there's anything you have to say, Zonorous, now's a good time. Здесь вообще ничего не происходит. Awesome, yeah. There are some donations here. Like, Ну, простенький автоскроллер. got some fans here. We got $25 by Luxy Dream, and I believe this donation actually came in yesterday, and we just saved it for right now. Saying, hello, Destructiox. Thank you for choosing auto-scroller ferries. All passengers should exit using trampolines on the right. В донатах шутят. Спасибо, что выбрали автоскроллер Airline. Let's go! Let's hope. But yeah, so we've picked up these knives halfway through the stage because I'm going to be doing a strategy where I normally would die to skip boss animations. We're not going to do that on this level because we've got an interesting different leak mechanic in this stage alone. We can actually defeat the boss before we fight the boss, which sounds interesting. So let's Очень хороший, красивый damage boost. We're going to use the damage boost jump here. Прыгает. No, we're not. Так, вот We're это going вот to не use the получился damage boost damage jump boost. here to skip a part of the level Опа. by getting onto this Большую ledge. часть We're going уровня, to кстати, jump скипнул. onto the boss's platform. The boss fight hasn't started because the screen's not in the right position. And now that it is, it Он, knows that the boss is короче, dead and skips босс-файт, он everything. даже We не just carry on as if начался. nothing happened. Он убил босса. Basically, Потому the что difference that it makes экран, is that он как бы... if you go into the boss arena, Он должен быть, it босс locks your должен быть camera в центре in place экрана, and чтобы basically turns the bottom of активировался. the screen into a death Мы zone. очень хитро на него So when you запрыгнули fight и the boss, убили you have to босса. wait for the boss to finish dying, Это очень and the only way забавная that you could really skip that was by just throwing yourself down the pit, losing your life. But with this new strategy that was found fairly recently, to be honest, it just means that we don't even need to trigger the boss fight. We just carry on as normal. Although you do have to be a little bit careful because, like this game having strange ways of handling the damage overflow, the game's way of handling you being in the wrong place if you don't do it right is it just crashes the game and sends you back to the save screen. So it's a little fun. Yeah, it's a bit awkward. That's fine. We're just at a checkpoint. It's not a big deal. But yeah, we jumped into the bat as it was descending. I had to listen out for an audio cue then. Неправильно, but that's fine. That went down without a hitch. That's also a recent trick I've picked up, which is nice. We do want to do a death animation skip, so we do want to take damage. We took a little bit too much, unfortunately, and died for our mistake. Очень точно. So I'm hoping this guy will tag me. Опасно That's прыгать nice. такую штуку. Gonna jump. Yeah, this сложно. animation skip's a bit finicky because it also depends on how the boss is behaving. Типа, You need him to put some в принципе, игра простая, а вот and be at low enough health to мастере die from the ad before, well, to actually make it worth time. We actually got it off there. Nice, and it also gets rid of a lot of. Он умер и убил босса, множество out of the way, which is really nice. So we haven't got to worry about that eating up time later. But yeah, we, as mentioned before, the boss there, El Motho, depends on if he spawns as Magus and finishes off after the boss has been defeated. Очередной автоскроллер. Два автоскроллера на ранее в 17 минут. Thank you, Kenny. Very cool. Those enemies that just jumped onto our logs will get to the end of the level faster before we can jump there off the log. But until then, we are at auto-scroller number 2 of 2. So, Zonorous, now's another good time for anything you want to say. Yeah, sure. We got some more donations here. We got $50 by Tiger Mask saying, "Arr, SpongeBob, me boy! We have to create a cosmic empire and save all the children." And that donation goes towards the Будут ли spore предикты на creature МГС? name Eugene Возможно, Krabs. я не So, знаю. Я не it's kind of on помню. brand there. We also got a $50 Мне надо, короче, кофе выпить, чтобы я вспомнил МГС сразу. Вспомнил, что там было, чтобы можно было что-то предикт. Highly appreciated. And we got $10 here from Sorio saying,
Shout out to my best man Dest for a speedrunning debut. Your boys over at HC&S are rooting for you. Тут враги с большими руками, да, все. Вся флора и фауна в этом мире это продукты мутации, абоминации и прочая неприятная штука. Вот, как бы, мутация, она вот приводит к тому, что у мужиков становятся большие руки. И мы спрыгиваем прямо в триггер конца этого контроллера. Очень удобно. Так. Отлично. Хороший damage boost. Кстати, говорят, этот уровень очень много руинит. That can skip off the slime. It wasn't in the previous world record or the TAS vid. It was just something that I knew as a kid, and I applied it, and it worked. It got me new world record, so that's my motivation for starting this. It was incredible. Basically cuts like what would you say, like 90-second, 2-minute level. Well, that specific skip, it's about 40 seconds. It saves. No, not 40. Sorry, about 20. Очень хорошо прыгает. Так, пошел, прыгает в цикл. Хорошо. So this is my least favorite level in the game. Китайр говорит, что это наименее приятный уровень, что это платформинг с рыбами. Очень неприятный. You can do the insta kill on him. Хороший damage boost. He's one of the more volatile to actually get it off, and he's above a pit which kills you. So if it doesn't go well, мне так нравится, когда персонаж проваливается просто за уровень после того, как его выполняет. So that is the best thing that could have happened just then. Sometimes the insta kill doesn't go off. Sorry. И это работает. And then you have to fight him normally. Fighting him normally is like minutes. If what would you say, like 3 minutes or something to fight that guy normally? It depends. Like I would любили ли тогда делать уровни с ваншотной водой? Мне кажется, самое страшное в играх это не ваншотная вода, которая убивает медленно, и потом страшная музыка играет, как в Сонике, вот это вот вообще неприятно. Ваншотная вода это такие же пропасти. Это на самом деле не вода, это просто пропасти. А вот тут или в Кастельвании там Symphony of the Night, когда тебя вода убивает просто каждую секунду, просаживает твой ХП, это очень неприятно. I guess you can say it's one of the like transitional levels between zones, but obviously this one's not an auto scroller. And it's going to take us into our final normal level of the game. Не то чтобы я всю ночь играл в Symphony of the Night, просто так это вспомнил. We're just going to climb up this skyscraper. Well, I say skyscraper, it's only what, 7 floors or something. It's a pretty small skyscraper. Там тут уже вооруженные огнеметы, лазеры. Just hopping over a bunch of enemies here. We don't really have the time to kill them and take too many hits. So we managed to skip over all of those in an absolutely wonderful fashion. We even skipped the baby, so we have tons of health for the top half. Такие здоровые детины. Yeah, it's nice and relieving. We're going to damage boost вот это вот, конечно, кто-то растишки покушал. Would you believe it does 4 damage? Oh no, we've triggered Bruce. Right, so basically that enemy decides to stand there and do nothing unless he gets attacked. I call it Bruce because Bruce he wouldn't like him when he's angry. Короче, ударил врага, который вообще ничего не делает, если его не атаковать. А если его атаковать, у него такая фигня от головы вылезет. Прям как в этом, в Resident Evil, короче, в 5-м, да, или 4-м, по-моему. Он в 5-м вот эта фигня вылезает. Почти, если там голову взрывается, они начинают агрессивнее быть. Да, и тут, короче, и мы доходим до финального босса, и это такой накачанный зеленый джабахат. Вот. Он может нас заинсакилить, если паттерн сложится. Это весело. Вот. Кидает бомбы. Еще приходит маленький вот этот профессор, тоже его помощник. Да. И раннер подставился под хвост.
bit frustrating, but it's still a very intense fight. I do enjoy this fight, even though it is very frustrating as a speedrun fight. Райер говорит, вот это, короче, очень наслаждается этим файтом, очень активно, вот он, типа, максимально напряжен. Slug character, yes. You always get called out for a certain other intellectual property it resembles. But yeah, it's this is несколько паттернов атак, бомбы, несколько бомб, выстрелы, мужичок, который кидает вот этот хвост, и он убивает, и вот сейчас экран затемнеет, там начнется следующая сцена, и это победа, это время. Ну нормально, он еще эстимейт даже сильно щадящий поставил. Ну это нормально, хорошее. Кровавенько, да, рекомендую, наверное, полистать оригинальный комикс, возможно, там тоже будет что-то такое. Я прям даже заинтересовался. I'd have to give my shout-outs first to ESA. Thank you so much for inviting me here to be a part of this. It was an absolutely incredible experience. I hope everyone here enjoyed the run. Shout out to Mima, who's here commentating with me. Shout outs to HGNS and all those. И вот там говорят, вот вы выиграли yeah, if you enjoyed this, войну, не выиграли войну, и мы там такие дела. Показывают экран с нашими очками. Thanks all for that, and I hope you all enjoyed. Back to you, Zonorous, I suppose. Awesome. Thank you very much for that awesome run and GG's. Before we go, though, we have one more donation here by our very lovely Tiny Tim with $5 saying, "Hey all! Donating for an awesome Ex-Mutants run and the wonderful Destructiox. So wonderful to see you running at ESA. Good luck with the run. Cheers!" And that donation, by the way, goes for the Skylar and Plux incentive. Не, кстати, один из авторов этого комикса, это, короче, автор войны без конечности. And when we come back, we will be seeing Metal Gear Solid 3 Snake Eater by Patchy. года. So stay tuned for that, because that run is going to be absolutely amazing. So we will see you in just a bit.